HSI നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് പഠനം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കൺസിസ്റ്റൻസി, റിവിഷൻ ഇവയൊപ്പം ഉണ്ടാവണം HSIയിൽ ത്രൂ ഔട്ട്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം CCയോടൊപ്പം. ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ. ഐ എം ഡോക്ടർ വിദ്യ വിജയൻ. അപ്പം നമ്മൾ പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാസത്തിലെത്തി അല്ലേ, ജാനുവരി. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഫെബ്രുവരി എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ആസ്പിരൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മന്താണ്. കാരണം ഫെബ്രുവരി 2 സെറ്റ് എക്സാം അല്ലേ. ഇനി സെറ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് സെറ്റ് ആസ്പിരൻസിനുള്ളത്. അപ്പം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് സെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണം. അതിനായി CC നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 days ബാച്ച്, ആ 10 days ബാച്ച് കൊണ്ട് അതും ഒരു ഡേയിൽ നമ്മൾ 2 hours ലൈവ് സെഷൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ലൈവ് സെഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടി എന്ന രീതിയിൽ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു സം ഓഫ് ദ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ related to the 3 key figures of modernist literature. Okay, so let's move on to our slides. So before moving on to the question and the 3 key figures of modernist literature, I wish to tell you something regarding modernist literature. Okay, modernist literature, a movement that emerged in the early 20th century, marks a break from traditional forms and styles. So we know that modernist literature means to make it new alle aa oru maxim aanu nammal eppozhum follow cheyyunnathu, that we know. Okay, then it reflects a deep questioning of established norms, experimental writing techniques and a focus on individual perception and consciousness. ഇതിനു മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ മോഡേണിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് മോഡേണിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ. സോ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു 3 key figures of modernism, and they are James Joyce, Virginia Woolf and T.S. Eliot, each of whom made groundbreaking contributions to the literary landscape. But whenever we think about modernist literature, the 3 main figures that come to our mind are James Joyce, Virginia Woolf and T.S. Eliot. So let's move into the details. First, I wish to tell you, or I wish to introduce you the figure James Joyce. Okay, James Joyce is often considered one of the most innovative authors in the modernist literature. His work explores the complexities of human consciousness, often through stream of consciousness narration. Okay, so modernist literature ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ടെക്നിക്കാണ്, ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വില്യം ജെയിംസ് ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി അല്ലേ. അപ്പം എന്താണ് ജെയിംസ് ജോയ്സ്? വൺ തിങ് വി ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ, ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ദ ഇയർ 1882 ആൻഡ് ഡൈഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1941. His one of the most important works is Ulysses, which was published in the year 1922. T.S. Eliotന്റെ വേസ്റ്റ്ലാൻഡും അതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഇയർ 1922. This novel is perhaps the pinnacle of modernist literature. It follows Leopold Bloom's day in Dublin on June 16, 1904, drawing parallels to Homer's Odyssey. Joyce uses stream of consciousness, fragmentation, and shifting narrative voices to depict the inner lives of his characters. So James Joyce എന്നുള്ള ഫിഗർ നെയിം, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് യുലീസസ്, ആ ഒരു വർക്കുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഇനി മോഡേണിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഫിഗറാണ് ജെയിംസ് ജോയ്സ്. ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ്, fragmentation and shifting narrative voices. These are the important features of modernist literature. Okay, then his next important work is A Portrait of Artist as a Young Man, which was published in the year 1916. A semi-autobiographical novel that traces the development of Stephen Dedalus, a character based on Joyce himself. That is why we call it semi-autobiographical novel.
and his awakening to the possibility of artistic creation and intellectual freedom. So, A Portrait of Artist as a Young Man is the second important work of James Joyce. It is semi-autobiographical, and actually we can see the reflection of James Joyce in Stephen Dedalus. Okay. So one thing is also important here. A Portrait of Artist as a Young Man is a council Roman novel because it traces out the development of Stephen Dedalus as an artist. Okay. So let's move on to our next figure, that is Virginia Woolf. Yeah, very famous, and she is famous for one and only work called A Room of One's Own. Okay. And she was born in the year 1882 and died in the year 1941. Okay, let's have an introduction regarding that figure. She is another central figure in modernist literature, known for her innovations in narrative structure and her exploration of the inner lives of her characters, especially women. That's what I told you, the work A Room of One's Own, in which she says that a woman must have room and money of her own to enjoy the freedom of her life. Okay, so whenever we think Virginia Woolf as a writer, the first work that comes to our mind is Room of One's Own, and the second important work, so let's move on to her important work, that is Mrs. Dalloway. It was published in the year 1925, and this is a novel. Okay, and this novel explores a single day in the life of Clarissa Dalloway. So the central character of this particular work, Mrs. Dalloway, is Clarissa Dalloway, interweaving her past with the present through shifting perspectives. Woolf uses stream of consciousness. Again, modernist feature ആണ്, modernist literature ne characterize ചെയ്യുന്ന feature ആണ് stream of consciousness. So she also used that same technique to depict the complex emotional and psychological lives of her characters. So Mrs. Dalloway, which traces out the story of Clarissa Dalloway. Okay, then let's move on to our next work written by Virginia Woolf, that is To the Lighthouse, which was published in the year 1927. The year is very much important here. This novel explores the Ramsay family's summer vacation and the passage of time. Woolf examines the themes of memory, subjectivity, and the transience of life. The novel shifts perspectives, often focusing on the inner experiences of individual characters. Okay. So here the central characters are Mr. Ramsay and Mrs. Ramsay. Okay. So these characters are the central characters in this particular work, and this work is actually examines the themes of memory, subjectivity, and the transience of life. Okay. Then next important work is Orlando, which was published in the year 1928. Okay, so it's a fantastical story that spans centuries, in which the protagonist changes sex and experiences life in different historical periods. It plays with gender, identity, and the constraints of time. So this particular work is actually playing with the themes of gender, identity, and the constraints of time, and the protagonist changes sex and experiences life in different historical period. That is Orlando. Okay. അങ്ങനെ Virginia Woolfന്റെ വർക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ തേർഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് T.S. Eliot, the very known figure of modernism, the well known figure of modernism. Okay, T.S. Eliot, he was born in the year 1888 and died in the year 1965. We know that he was a poet, essayist, and playwright whose works are central to the modernist movement, and his poetry often addresses the alienation and fragmentation of modern life. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഡേൺ ലൈഫിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് T.S. Eliot Wasteland, in which he calls London as a wasteland where people actually lacks everything there. They lacks morality, they lack spirituality, and that important work is that much important is T.S. Eliot Wasteland.
And his poetry often addresses alienation and fragmentation of modern life, utilizing fragmented forms, multiple voices, and allusions to classical literature. So we can't limit T.S. Eliot Wasteland into a single word or single sentence because എന്താണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് മോഡേണിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ T.S. Eliot's Wasteland. Okay, so Wasteland, it was published in the year 1922. This is perhaps Eliot's most famous poem, a complex fragmented text that depicts the world in crisis immediately after the World War. So definitely we can see the aftermath of World War there. Okay, it features multiple voices, mythological references, and sense of spiritual desolation. Themes include the breakdown of social order, the loss of meaning. So അങ്ങനെ questions വരാം അല്ലേ എന്താ what are the themes discussed in the work The Wasteland by T.S. Eliot. Okay, so it includes the breakdown of social order, it includes the breakdown of social order, the loss of meaning in modern life, and the search for renewal. Okay, the next important work is The Love Song of Junior Alfred Prufrock, which was published in the year 1915. It is a dramatic monologue in which the speaker, Prufrock, reflects on his inadequacy and alienation, encapsulating modernist concerns about isolation and the inability to connect with others. Okay, so ഇവിടെയും എന്താണ് നമ്മുടെ മോഡേൺ വേൾഡിൽ പീപ്പിൾ ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഏലിനേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറായിട്ട് അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലാക്ക് ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ലാക്ക് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വർക്കിലും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, then we have the next important work, that is The Hollow Men. It was published in the year 1925. So year is very much important in case of modernist literature. Okay, so try to remember all the years in your mind, and at the same time I think we met 3 key figures of modernist literature and so many important works also we discussed, right? So it's very easy to arrange them in chronological order. If possible, do it today itself. Okay, then Hollow Men. It's a poem that captures a sense of spiritual emptiness. Again, spiritual emptiness is the theme here, featuring desolate imagery, and it is a critique of modern life's meaninglessness. So T.S. Eliot, not only T.S. Eliot, every modernist writers are trying to tell as the meaninglessness of our existence, the meaninglessness of our life. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ മോഡേണിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഐ തിങ്ക് ഐ ടോൾഡ് യു ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റിഗാർഡിംഗ് മോഡേണിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് നൗ യു പീപ്പിൾ ആർ റിയലി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ 3 key figures of modernist literature. They are James Joyce, T.S. Eliot and Virginia Woolf, and we met some of the important works written by these 3 writers. Okay, സോ ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഫെബ്രുവരി 2 സെറ്റിൻ്റെ എക്സാം. അപ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ സെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള എയിം ഉള്ളവർക്ക് ഒട്ടും ഡിലേ വേണ്ട. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ CCയുടെ സെറ്റ് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ 10 days കൊണ്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു എയിമാണ്. അപ്പം 10 days ബൂസ്റ്റർ ബാച്ചാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു ദിവസത്തിൽ 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ ലൈവ് സെഷൻസിലൂടെ മാക്സിമം PYQ അല്ലേ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഈ 10 ദിവസം കൊണ്ട് എൻ്റെ സിലബസ് കവർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോൾസ് പ്രോമിസസ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വി ക്യാൻ ക്രാക്ക് ദ സെറ്റ് എക്സാം എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുകയാണ്. ആൻഡ് വിത്തിൻ 10 days വി ക്യാൻ ക്രാക്ക് ദി സെറ്റ് എക്സാം. For that you can join in 10 days booster batch at Competitive Cracker. So if you are interested, you can contact this number, contact 9746455514. So എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. 10 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം നമ്മൾ മോഡേണിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടു. 3 key ഫിഗേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു. അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വർക്ക്സുകളും ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ അതിലെ തീംസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. സോ ഇനി അന്യുള്ള സെഷനിൽ എന്താണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ. അപ്പം ജെയിംസ് ജോയ്സ്, യുലീസസ്,
അതുപോലെ തന്നെ വെർജീനിയ വുൾഫിൻ്റെ ടു ദ ലൈറ്റ് ഹൗസ്, TS എലിയറ്റിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ജെയിംസ് ജോയ്സിൻ്റെ പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് എ യങ് മാൻ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വർക്ക്സുകളൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഒരു ഓതറിൻ്റെ 2 വർക്ക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 വർക്ക്സുകൾ, അതിൻ്റെ തീം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൺ ദാറ്റ് ബേസിസ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In To the Lighthouse, the character of Mrs. Ramsay represents. I told you Mr. and Mrs. Ramsay are the central characters in the work To the Lighthouse, which is written by Virginia Woolf. Okay, so go through the options. Option 1, the disintegration of traditional family values. Option B, the complexity of human relationships and the limitations of perception. Option C, the role of women in patriarchal society. Option D, the pursuit of artistic greatness at the cost of personal relationships. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തീംസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് റാംസേ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിനെയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പം ദിസ് ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് the disintegration of traditional family values. That is the right answer. The disintegration of traditional family values. Okay, is that clear? Okay, let's move on to our next question. Yeah, it's also based on Virginia Woolf. In Virginia Woolf's Mrs. Dalloway, the narrative technique used to portray the consciousness of the characters is also known as. We already told this in our introduction. So, can you tell me the right answer? Of course. Which is the right answer? Stream of consciousness, the innovative narrative technique, right? And it is used to portray the consciousness of character. And I told you stream of consciousness technique is introduced by William James in his book, The Principles of Psychology. Okay. Let's move on to our next question. Again, it is based on Virginia Woolf. Her third work, Orlando. In Orlando, Virginia Woolf explores the themes of option A, the psychological effects of war on women and the fluidity of gender and the passage of time. Option C, the conflict between tradition and modernity. Option D, the impact of colonialism on individual identity. Okay, so the correct answer is the fluidity of gender and the passage of time. This is when we introduced this particular work, we told this point also. So definitely, I hope all of you understood the theme. It is fluidity of gender and the passage of time. Okay, then let's move on to our next question. Here comes your question from T.S. Eliot. Okay, in T.S. Eliot's poem, The Love Song of Junior Alfred Prufrock, what is the significance of the refrain, "Do I dare"? What's the significance of, anganeyum question chodikam, which is the refrain used in this particular poem? Definitely, answer is, "Do I dare"? Okay, so here we are getting one more information. Okay. So, go through the options. It expresses Prufrock's anxiety and indecision about confronting the complexities of life and relationships. It reveals Prufrock's belief in his own superiority over others. Option C, it symbolizes Prufrock's belief in fate and destiny. Option D, it represents Prufrock's constant desire for approval from society. Which is the right answer? Any guesses from your side? The correct answer is it expresses Prufrock's anxiety and indecision about confronting the complexities of life and relationships. Okay, so idana ee oru question inde answer. So here we are getting two important information. First one is the refrain used in this poem is "Do I dare". Second one is what is the significance of the refrain. Actually, it expresses Prufrock's anxiety and indecision about confronting the complexities of life and relationships. Okay, so let's move on to our next question. Yeah, it is also from T.S. Eliot.
In T.S. Eliot's poem The Hollow Men, the phrase "this is the way the world ends, not with a bang but a whimper," reflects the triumph of human will over chaos. Option B, the poem's depiction of spiritual and existential despair. Option C, the inevitable destruction of civilization through war. Option D, the hope for a new beginning after a period of destruction. എന്തായിരിക്കാം ഹോളോ മെൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫേസ് അതും ചോദിക്കാം. This phrase is taken from which of the poem എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കാം. So again here also we are getting two important information. One is from where this phrase is taken. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. So this is the way the world ends, not with a bang but a whimper. This is a phrase taken from T.S. Eliot's The Hollow Men. Okay, ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? It actually reflects the spiritual and existential despair. The spiritual and existential despair. Okay, so നമ്മുടെ T.S. Eliotന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്. ഇനി അതിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് തീംസ് ഈസ് സെൻട്രൽ ടു T.S. Eliot's The Wasteland? Option A, the rise of individualism. Option B, the disillusionment and fragmentation of post-World War First society. Then the triumph of nature over human decay. Then the exploration of religious redemption. അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അല്ലേ? നമുക്ക് ഇതിൽ വിച്ച് ഈസ് ദ റൈറ്റ് വൺ? വി ഹാവ് ടു പിക്ക് ദ റൈറ്റ് വൺ, റൈറ്റ്? സോ വിച്ച് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ? So the correct one is disillusionment and the fragmentation of post-World War First society. I told you he wrote this poem immediately after the First World War. So definitely it depicts the disillusionment. It depicts the disillusionment and fragmentation of post-World War First society. So that is the right answer. So there we put an end to T.S. Eliot. So now we are moving on to our another writer, that is James Joyce, whose very famous work is Portrait of Artist as a Young Man. So in Portrait of Artist as a Young Man, Stephen Dedalus' rejection of traditional religious and social values symbolizes. Option A, his quest for personal and artistic freedom. Option B, his loyalty to Irish nationalism. Option C, his belief in the supremacy of Catholicism. Option D, his desire to conform to societal expectation. I told you this is a Consul Roman novel and the protagonist is Stephen Dedalus, and it actually traces out the evolution of that particular character, Stephen Dedalus. അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ വർക്കിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ? കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ, his quest for personal and artistic freedom. Again I told you this is actually, Stephen Dedalus is an artist here. So here we are tracing out the journey of him as an artist. Okay, so this is the right answer. Next, in Ulysses, another important work of James Joyce, which was published in the same year of T.S. Eliot, Wasteland. Okay, the year is 1922. In Ulysses, the structure of the novel is primarily influenced by option A, the Greek epic The Odyssey. Option B, the principles of classical tragedy. Option C, the chronological structure of a typical day. And option D, the rise of modernist aesthetic principles. Which is the right answer? Structure of the novel is primarily influenced by the Greek epic The Odyssey. And who is the author of the Odyssey? Greek epic Odyssey? Yeah, definitely Homer. Okay, so this is the right answer. So ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മോഡേണിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്താണെന്നൊരു സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് 3 കീ ഫിഗേഴ്സിനെയും നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തു. ആരൊക്കെയാണ്? ജെയിംസ് ജോയ്സ്, ടി.എസ്. എലിയറ്റ് ആൻഡ് വെർജീനിയ വുൾഫ്. അതുപോലെ ഈ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. വി നോ ദാറ്റ്
എല്ലാ റൈറ്റേഴ്സും എന്താണ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലിറ്റററി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റററി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സുകൾ മാത്രമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വർക്ക്സിൻ്റെ തീംസ്, പബ്ലിക്കേഷന്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്തതിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. സോ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ.